Investing for some Filipinos is like gambling. Ang uban mo, ana na lang, ay para naman sa mga bright, para naman sa mga dato. Kana, you stumble man jud at time. Oo, But continue yapon. Filipinos, they don't want to invest because they have the fear of loss of money. Pero there is a better way to avoid that fear of loss or to lessen that fear of loss through education. Yes. Welcome to TERATalk Podcast. This is your host, Coach Jarek, together with Coach Sean. Coach Sean. Hello. And this episode 21 will be 21. talking about what's stopping Filipinos from investing. Yes. Yes. No? What's stopping, So, say, mga rason, kapugong nila to invest. Di rin na ito may bawaan. Di rin na ito may bawaan. Di ba sila mag-invest? Yes. Hadlock man sila. Hadlock sila nga mabudol. Mabudol. Right? Okay. So, sige. But why are many Filipinos hesitant to invest? Sa may mga Losing money. The fear of losing money. hadlock. Kaya naguwag Right. kaya na siya niya. Invest ako. Wala na. Puro, again, negative. And then, association nila sa investing is high risk. Yes. No, high risk. Kuyaw na siya. Investing for some Filipinos is like gambling. Yes, kana. No, ako na pusta, lay everything to that. Mga knowledge, awasan. So, it also mas mugrabe pag euro ang fear sa Filipinos of sa investment because of the lack of financial education or financial understanding. And of course, the past experience of scams. And then, usapod, kana pong kuan, when it comes to our mga nauna na nga generation, no? Yes. Nga na mag-invest man ko nga naaman ako ang anak. Oh, Right. yeah. Hindi na ko mag-invest. Kaya na akong anak, investment. Investment. Right? Mamala akong investment. Correct. And then, in reality, nga na, gihimo og investment ng anak. And then, come to a point, kaya maabot na nga sa time, nga, naray work ang mga anak, nga na. So, kita pod, maingon po nga ma, kulibala ni mo soon, or mo give back jud ko. But what happened? The reality is, di man ako makaya pa. Yes. 1 year na ko, for 2 years na ko nag-support. Kamo na po puli ni. Sandwich generation. Sandwich generation. Yes. Right? So, kana, if you're not investing, probably, maugi siguro ang path. Oo. Kawadulngan, no? And then, one thing po, parang, that was, katong i-mention na to, kasi nauna mo itong generation, no? But now, generations karon is, dahil po mentality. So, man, Mentality is, YOLO. you only live Right? once. You only live once. Ano is, mag-invest, mag-save man ko. Ganun ko, enjoy na ko ang money. Karon na yun. Buhi pa ko. Sundang buhi pa ko. Pahala na sila diha. Ana, bitaw nga thinking, which is, kaingon ko nga, murag lack jud siya. Financial education. Yes. You can still enjoy, manggod. Yeah, right? Diba, We're not saying man nga, Ayaw, Hindi mo enjoy. enjoy. Invest ka tan. No. right? But Yes, na yun na. percentage good and then organize dapat na Oh. cash flow. Systematic. Yes. Then how does a lack of financial education contribute to the issue? Lack of education, so dili na sila ma-invest. They will just stay in a traditional way. Yes. No, ibutan lang akong kwarta sa bangko at least na Traditional. diha. Yes. Okay, dili siya makuha siya without tax pero okay ra. Paon ako after 10 years akong 10,000. Uy la, intact pag ganyan akong 10,000. Pero after 10 years, ang value sa mong 10,000, Wala na. 5,000 na lang. Gamay na lang Nagkamay kayo. lang kayo. Right. So, ang ilang manggod mentally, not ila, but atong mentality as Filipinos, di ko ganan mapildi ko. Well, in fact, sa pagbutang niya sa traditional bank sa iyong kwarta, pildi na siya. Right. Physically, pero ang purchasing power or ang pagpalit atong 10,000 worth 5,000 na lang. Yes. But we're not saying bati yung bangko ha, but banks lang jud na purpose siya. This lagi ni sa amo ang financial coaching worksheet every time nga naami free consultations. Banks
purpose jud is for emergency fund Yes. and short-term savings. Yes. If long-term imong purpose, not advisable gud siya. Right? Because then again, ang values mong money, ubos jud. No mura bitaw kanang just like you mentioned, 10k mo ibutang. I-withdraw naman after 10 years, 10k gipon siya sa papel. Oo. Right? Pero kung tanawon mong value, Wala. pila lang siguro na, mga 1k na lang na. Right? After 10 years. Grabe. Considering the inflation. Oo. No, just an update lang katong I think Cebu inflation Last rate December. last December is 3.5%. Average nga No? po 4%. So, Banana. medyo Lack of kuwan gyud mo siya. understanding. Ang uban mo ana na lang ay para naman sa mga bright, para naman sa mga dato. Kana. Kana, Yes. no, ay, naghaman sila kwarta. Yes. Kana yun. Ano yung mga concept sa mga Filipinos? Monsa na mong rule is, nay other way. Nay way good, Yes. no? Na makapa-invest. Yes. And then, what role does culture play in the reluctance to invest? Kini, kultura. Sa kultura, ang kultura sa mga Filipino good is, kana ba taong, I want to live today. Yeah. Karon ra, nakon makaon karon, bahala na sa matabo ugma. One culture sa Filipinos, Yes, kana no? jud. I enjoy it today because we don't know what will happen tomorrow. Yeah. Hot doon yung kwarta. Mo sa na usasad niya, ay, dili ka nga mag-invest mo ka. Mo na ay, ang malipay anak, kay mo rin mga anak. Kana, Ikaw, oh. dili ka Kana malipay. jud. Sus, Right? grabe. Kadungog jud ko, ana. culture good sa Filipinos. I've heard it nga kanang kayahay kayo mag-invest ka. May mga anak which is you know, it's parang the wrong path ba, wrong thinking jud nga ingana. So investing is really important. Yes. Secondary sa mga Filipinos, ang investing is secondary na. Secondary na. Secondary na ni, kaya akong priority is my daily needs, no? And my family's obligation. Mo na. Well, in fact, sa financial planning, naman good tayo tawag o kanang structured nga cash flow nimo ba? Yes. Yes, you can still every day with this type of money, and at the same time you can also invest. Yeah, you can Mo even na lack enjoy, sa right? mga Filipinos ba nga tungod sa fear, dili na sila modulo financial advisor because they think ay mo invest sa kuan ni gasto na sa nena. Kuan niya wala niya gi-allow himself na to learn, no? Yes. That person can add more value. Imo nang usahay nga ay dili ko mag-invest kay because this and that Yes. para sa mga dato. In fact, gamay lang dayang knowledge dito. Okay, pareho ra mag-bike. Yes, No, yes, ingon mag-bike. ka tindak lagi, di ba mudagan niya mo balance na ka na. Yes. Nga mahadlok man. Di na siya ka ba mo bike. Yeah. O tindak magkausara, kauman nalamba tagam di na mo balik. Nanindot di kayo mag-bike. Yes. Magka maka-experience. So same with investing. Yes. You stumble man jud at time. Oo, But continue gyapon. Just like atong bike, right? Pag sugod malamba mo yun ka, but sa na karon, na motor na ka, it's because you learn nga okay, nga ni siya. Correct. So nga na ka-importante for you to be well aware, to be educated. It comes to investing. We need to go outside from our culture. Again, ang culture nato is from the past experiences man sad, no? More into mga Filipinos, they don't want to invest because they have the fear of loss of money. Pero there is a better way to avoid that fear of loss or to lessen that fear of loss through education. Yes. No? Through proper understanding about ang investment. And then one of the thing po is what's stopping them from to be educated or to be madiscusan mo daw sila is ang pride. Right? Good, right? And then to think Kibaw na ko, ana. no. Pero when you kanang discuss about it, the knowledge is Taphaw. yes, Taphaw ra. ayo pa jud siya. Adjud It siya. comes to financial planning standpoint, right? So kana, right? Yes. And then how does the lack of disposable income affect investing habits? Surplus money. Oo. Walay extra. Yes. Kay gato manggod ang uban nga ay mag-invest mahal. Kana. O ilang pagtuo nga ay dako man akong gamito na ni para invest. Ako na yung pahit gatas.
Yes. Ako na yung palit. Okay ram gyud na. Pero naagi yung mga investments, you don't need to have so much money man to invest. No? Daghan, later we'll talk about that. But mo na kasagaran, kay ilang unahon na kay karon wala na Now. guna. So kay nahadlok mohot na sa kwarta, well in fact pwede raman ma-manage sa iyang expenses unta, di ba? Instead of palit niya beer ang kuan nga money, let's say 1,000, pwede ma-invest. Pwede na later those 300. Right? Because pila na kasagaran ng coffee karon? You think 16 pesos? 16 pesos, right? So, even that small amount, right? You can start to invest. Nga na na, uban, even kaning kuan kayo ron ang MP2. Yeah. Right? It's like a time deposit style, but panindot lang is baka monthly ka og pulog ba. Right? And then minimum of 500. But ayaw lang mag-expect 1 million ang return na. Correct. Nanasad. Nana. Gamay na kayo. Expect dako. Grabe, so too good to be true ba? Nga Invest ka o kuan, dako kayo mo ma-income. Dili na siya. And then, what misconceptions about investing keep people from starting? Misconception is, number one, you need to have a lot of money. Para sa dato. Yes, para na sa mga dato. You need to have knowledge, no? More or a lot of knowledge, like, ay, para sa mga bright. Kita, nipta kay Bog Mat. Best, ato ra ng numbers ba? Numbers? Oo, and then, ay, kanang stock market, it's too complex to understand. Yes. No? Then, you don't need to understand everything about that. Na may mga investments na nanay fund managers pa. Yan na ang misconception bito nga. Mangita lang yung pagi excuse ba. No na kana assuming ang investment, ang misconception is para sa mga negosyante ko utok. Kana ilan na. Okay na ko. Ana bitaw. So di ita ka kuan sa mga tao ina mentality, di kita ka push. Okay. Once they say no, ilaman ng decision, pero mind you, na dili na kailangan dato ka, dili kailangan eligible ka. Number one, kailangan di ka cum laude ka magkuha kag imbito? Dili. Kailangan ba nga dato ka mag-start ka o let's say UITF? Dili pod. For only 1,000, pwede na kang invest. You can start. In B2, you can start 500 pesos, no? Mga investments like pwede na to masulti investment ang kanang mga let's say online banking nga mo give og 4% to 7 or 8%. Yes. O at least dako siya sa inflation. So butang mo diha. You can start like 100 pesos to no one will stop you man. Mo lang uban excuse lang sad siguro nga. Wala puro na may buong lang ka na nilaag na dito. Wa man ingon ka mulaag. Proper organized gyud ba no sa imuhang finances. Nga kini mora ni siya di ko overshoot ani kay overshoot pa ani pektahan tanan. Oo. Kailangan sa investment. Nakoy client nga daghan kayo siya operating expenses. Sa investing niya zero. Imagine na he's the breadwinner of the family. Zero insurance, zero investment, everything. If something will happen to him, what will happen to the family? Wala. Expenses stop. Yes. Tendency is and then I ask, ganun, wa mo ka nag-invest even in P2? Wa ko extra. Dagan kayo laag mo. Ang leisure, no? Ang leisure, ang kind of lifestyle nga pwede ra unta. Like, ang iyang gasto per day, 300 pesos. Siya ra na, ato dito. Why not mag-bound? Instead of 300, 100 na lang. Nakatong 200, imagine 200 pesos per day. Yeah, for butata 20 days, that's 2,000. Pwede siya ka-invest 2,000 per month. So, okay ra gid ay kung i-breakdown gid siya, no? I-breakdown gid mo. Ang uban man gud ka nang tungod sa wala ba ka tawag nga sit down eh. Unahon na ra ba wala ka write down. So di gyud ma-dissect. Makita pwede di ko ani ana. So mo sa na maka-lead sa misconception. Yeah, and then daghan pong tao nga you know, sometimes they pray na no to
to get out of their financial breakthrough. Ingana. Yes. There were opportunities na gihatag na ba? But wala, they ignore it. Same with kaning bitaw nga story nga I don't know if nakadungog na kaning there was a man na nagsalig gid kay siya. Itong bagyo? Itong bagyo, right? Oh, yeah. Kung salig jud kay siya nga kanang naabot na, flood na no, bagyo man. So God naabot will save him. God will Jesus save will him. save him, oh. Wasun jud ko sa Ginoo. Right? So naabot na ang sakinan. Sakay na kay magbaha na dinhi. So dili, wasun jud ko. Abot ng bus, dako na ha. Daas naman ang baha. Sakay na diri sa bus kay gabi na kay baha. Dili gyapon siya. Apaw na, sakay na siya sa punuan. Oo, apaw na siya. Oo. So siya nabot ang nanay boat. Sakay na diri kay grabe na kay maanod na jud ka. Oo. Dili jud, wasun jud ko. God will save me. Naabot na helicopter na siya tumoy gud sa punuan. Helicopter na niabot ha. Yes. Sakay na diri, birahan na ng PC. Kay kuhaon ka namo. Wala jud. God will save me. Naitabo kay bakon sa Naman. namatay siya. Matay siya. Namatay. Okay. Abot na siya dito, natubang na siya sa The greater. creator. No. So Lord, nga nung ko ni mulwasa. Ginan siya ni Lord nga. Daghan kay kong opportunities ihatag ni mong gitagaan sa sakyanan, para kuhaon ka, bus, tong na pa dyan, barko, helicopter, wa dyan mo gikuha. Right? Medyo mag-grab. Huwag yun mo i-grab. So, Para maluwas. Right? So, sometimes in our life ba, na yung mga opportunities na ihatag sa tuwa, kung wala ito, gi-expect nga mo, dito. Oo. Eh, mong gi-expect is ka, dapat kanimo yung maabot, but na, dilain nga So, niabot. it's God's will. Yes. Kana, ang Oo. usahay man good. Kana itong gi-expect, right? So, Muna, tungod sa fear, you will make irrational decisions. Ay, Yes. tinang kuhan ni, kamadlo ka na. Ay, Kana. based on your experience, nani, so most probably, nani sa akong mga kuhan. Yes, it's good to learn from other people's mistakes, no? Yes. Pero, you need to understand na, okay, kini, kung mani akong sudlan, maoni. Kasi sometimes mga tao, they always look into the other side of the story or one side of the story. They don't know the whole story. Yes. Like kung post sa Facebook, I was scam, inani akong yes. investment, blah, blah, blah. But when you go deeper into that narrative, uy, di man di ay, lack man di understanding. Kaya tungod din, I understand the frustration, but if na-inform or na well understood lang yun ang iyahang type of investment, makasabot yun siya, okay, dili jud inani Yes. akong pag-act. No? Dapat dili siya one-sided. Yes, and mostly, Filipinos are emotional. Yes. Asa man, adto sa victim. Them. Well, in fact, dili, victim. It's only one side of the story. Oo. So, hopefully, mga kita Pinoys, we need to understand both sides of the story. Para makasabot kita, okay, mao-audio dahil ni. Dili lang, diretso lang. Dili lang, drama nga, ay, kani ka, nabunog, gikulata, si mayo, kay, naman si, sayop nga gibuhat. Yes. Di ba? Yes, mo na yung mga kailangan i-change sa culture as Filipinos. And that's our role siguro, Coach, no, when it comes to investing, no, is for them to be enlightened ba? No? Yes. And then there's proper cash flow or how to organize your cash flow, Jud. We have that on our financial coaching worksheet, right? Pila jud percentage for your operating, pila for investing, and for enjoyment. Dapat enjoy. Oh. Right? Dapat dili lang yun, sige lang ka work diha, wala nang para at least mosud gyapon ang culture sa mga Filipinos. Enjoy sila ng kwarta. Just recently I talked to a client nga grabe ang leisure expenses. But I understand because naman siya investment. Yes. Sa operating niya, healthy man niyang operating. Pag ato sa leisure, magtaas-taas, we need to make some adjustments. But at least, na siya gibutang for her investment. Ano ba? Naa siya diversified and then sakto ayang cash flow. Even though naisa ka gamay, pero ma-adjust sa to siya. Kaysa, wala gyud. Puro gyud ka ng kahadlok, puro ka ng sana, like, blaming, no, so, mag-invest sila, yan po, anak. Biktima na ako sa una. Na ang ending, iyara din yung binuhatan. Kanang, kung siya kasabot ba, na, okay. And then, normally, blamers are losers. Yes. So,
It's funny lang ba kay, people afraid to invest on the legit investment. Oo. But when it comes to loans or debts, nga grabe kag Oo. interest nila with 10 to 12, mas gi-prefer na nila nga na compare correct. sa to invest, no? In the future, they can benefit of it, right? Kay, in the long run, okay, that investment will save you. Kanang tinodyo na, the peso that you save today, that will be will the peso that will save you in the future. Yes, correct. Right? Ano? I had an experience before. It was an online investment. Katong, basta, invest lang ka, and then mo, double. Of course, the greed is there, no? Then na-realize, katong kuan, okay la, it's earning, no? Yasud ang greed. Okay, puno saan? Saan? Pagkapaw nga katong, I can still remember katong kapa. Though dito siya connected. Pero affected na ng mga investments na ito. Pagkasakpan bitaw. Ang katong website, kaya website naman ito, shutdown. Shutdown na yun. And then, ako, normally, mag-blame tano. Kisa man napasod na ko diri. Si Kuan. Pero, una akong kagalingon ba? Ay lang, ano man sa nisod Kuan? You're also a victim, pre. Victim of a victim. Victim sa ito kung gakuan sa imuha. Yes. So, you should understand ba na inana nga Kuan, kamong duha. At least, you've learned something. Yes. Diba? You learn from that experience. Though, it's a very expensive experience, yes, you've learned something. Yeah, and that's mga akong i-advise, especially sa mga Gen Zs, is you have, a lot of time ang good, no? To take risks, for you to find out if okay binis ako or dili. No, compare if you start investing at the age of 50 or 40. Yan ang time which is ingong ka, there's no room for like adjustment ba? No, kay lisod naman ma-adjust pa ka, one time. Right? Compare sa early ka magsugod when it comes to investing. Na, you can find out, di din mo ako risk appetite. Kaya ram din ako to lose more than this. So, okay, go ko high. Right? So, kana. That's really important. And it's like I've mentioned, when it comes to risk appetite, we'll dig deep. Right? Yes. And maybe in our future episodes, kana nindot po na siya. And then, yeah, that's it for episode. Hopefully, you've learned something today. Enjoy the rest of the weekend. Be fearless. Yeah, be fearless. Start investing. Okay? So, investing into yourself, the knowledge, no? Nairay libre sa YouTube. Naghana no? kayo. Mga books to read. We recommended some books to read for investment. Yes, you can do that. And by the way, if you want to have like some financial books on how to invest, just let us know. Yes. Comment. We can give you a free ebook for that. You can put a QR code. Yes, for sure. Right? Yes. So that's it for episode 21. Thank you for tuning in. Please subscribe to our YouTube channel and also our Facebook page. And then have a good day. Yes, sir. Bye-bye.